applications and database transactions. So we'll cover both of them today, but I want people also para natin dami application na play around with. Let's do a quick review lang sa with Express and like everything we've covered so far with Express. So I think sa software application yung calculate migrations and transactions I thought na maybe like a bank na system, so dami na bank. So the people and then asset balance and some transfer balance each other and everything. So that's what we'll try to do. So see the stuff. Make clear dami bank. So yeah, so ano din dami bang. So recap kanang starting a Node.js mga project kay you have to initialize your directory as an npm nga project. So npm init it will ask you kana several like some information about some project like name, version, description, WebEng, dummy, bank, or demo or whatever. And pwede na skip everything. Okay. So running npm init kaya mo generate siya package sa JSON. So yeah, natin package sa JSON ngayon open na to. Container siya with information about atong project atong i-input earlier. Then since magbuhat na tayo so Node.js na web na application, so Express na nato framework. So kailangan natin install ng Express. So install Express and kailangan sa other dependencies as well like body parser for like parsing request bodies and consolidate and non-jobs for templating and Sequelize and PG for connections at database. So install ito sa tanan at once sa start. So usually if like mag-start ng web application, web like Express ng project, di ka kay bawid ani nga unsa mo dependencies usually like later on pa ka mag-think na okay mag-postgres ko ng database and install ka Sequelize and PG. But since now kay ibaw man ta sa atong full na dependencies kay dami ra man siyang application, install ato sila tanan at once. So npm install. So first okay, so dash save para ang dependencies kay ma-add sila sa package.json and then save Express sa itong other one, body parser, consolidate, injects, Sequelize, and then PG. So that's all we need for our application. So if you check our box atong project, so after running npm, after installing Node.js kay Node.js npm, tanan mo install ni store niya in Node.js na folder. So that's where all kanang npm installed stuff lives. Also sa package sa JSON, since natay dash save kay ma-add siya sa dependencies. So yay. So let's build our app. So let's call it index.js. So before you can start using Express, you have to require it. So require Express. And let's require our other dependencies like body parser, parser. Okay, I'm using const, so variables na yapon na sila ng declaration. Sorry. Consolidate. Okay, and then let's create an Express application. So app equals Express. And let's set some settings like let's tell Express unsa nga templating engine ang gamiton. So every time it sees an HTML nga file, we tell Express to render it as an Nginx nga template. Also, let's tell Express asa nga directories nakabutang ang views. So views. And then let's create that directory views. Hello. What else? Okay, so let's set
our route na. So first kay app.get. So root nga route kay we receive a function with a request and a response. And then we want to response.render index.html. So we need an index.html file na ay HTML nga code. Body H1, welcome to Tommy Bank. Then let's add some static files or styles. So static style sheets, and then let's add a file called main.css, and then let's tell express asa nakabutang tanang static file. So app.use to set our static nga middleware. So /static express.static, and then ang location sa static files, which is /static. So let's see, and then let's load our main.css. So link /static /style sheets main.css. So yan na siya currently. So let's run our server. Let's use nodemon para auto restart siya every time na i-change. Okay, wala pa natin i-run ang server. So after we've set up everything, wait. After we've set up everything, kaya let's ask our server to listen to port 3000 para incoming connection, HTTP request sa port 3000 kaya atong server ang handle. And then let's on a function logging server now running port 3000. Okay, let's run our server again. So server is running at port 3000. Let's check port 3000. So ano na itong dami nga bank. So isip ka na ito sa dami nga bank. So we need a way nga mo sign up ang users. So yay, first let's set up our database sa DI. So stop. Okay, set our database. Never mind. Ayaw na. I'll just use my default na database. So create a new file for database nga configuration. So let's require Sequelize, and then require Sequelize, and then connection kay mo ni atong connection nga string. So Postgres to connect the Postgres nga database, and then ang name sa user, password sa user at localhost 5432, which is ang default nga port for Postgres, and then ang name sa database. Actually, let's just create a database okay, para dili weird. Create user bank user with password bank password. Create database bank db with owner bank user. Okay, yay, na tayo user and password. So let's use that na lang. So bank db bank password then bank user. So then let's create a new database na connection using Sequelize. So new Sequelize, and then using our connection nga string. So para kay box Sequelize how to connect to our database, and then let's export the database para maggamit siya outside. Then sa views, let's add a form para sign up kuno yung user. So form action kay let's say sign up. Method should be post kay, and every time you want to send data to the server through forms, dapat post para encrypted siya, and then di siya easily view by like middle man in the middle stuff. So form, and then let's add an input like label. So just need a name. So label for name. So name. And then input type text. Name equals name. Let's give it an ID. So in forms, kay labels needs
labels need a for nga attribute. So kanang for nga attribute match siya with the ID sa whatever input element nga iyahang nga associated siya with. So let's add a button. So sign up. Wait, wala nag-run ang server. Fresh. So kana. So ang reason nga nung na-I for ang labels, like for name, dapat ang value sa for match siya with the ID sa whatever something. Kay na cases nga if ang label mo i-click kay mo focus ang input nga something. So see. I don't have to click inside sa input para ma-focus siya. Pwede ra akong click sa label. So useful siya for like radio buttons or checkboxes. Kasi pag nga gagmay ra kayo sila nga something so listen sila i-click. So let's say name na itong kailangan for sign up. So ganun ta nga after mo sign up ang user kay ma-add siya to the database. So let's use body parser pa diyan. So since we're expecting man to receive post nga requests, so from in our server we need to tell our server side to parse those HTTP request bodies. So let's use body parser nga middleware that URL encoded na. So yeah. So natin name. So since we're expecting kanang accounts or like user accounts sa atong dummy bank nga nasa name and also balance something. So let's create a database nga table nga mo store ng information like ang name sa user and then ang yung balance or anything. So we can do that by running like sa PSQL, like running raw SQL commands, but then since we prefer using kanang ORMs or object relation mappings, kaya let's create a database nga model for our accounts. So let's create a new file inside models accounts.js, or like let's just create a new file called models.js. So inside model.js there nato i-define tanan tong models. So let's require Sequelize first. Sequelize. Let's require our database. Since custom man siyang module ang database, so you need to pass relative nga path database. And let's create our first model. So first nga model will be account. So database.define, and then ang names sa table, so accounts. And then ang fields nga gi-contain ani nga model. So first we need an ID which will be of type integer, and also kay primary key siya, so true. Also auto increment true, and then siya mo allow null, so not null, false. So natin ID nga primary key, and then kailangan tag name sa user. So name, let's say string, and then isa siya pwede blank or null, so false. Pwede siya blank, pwede null. And then kailangan tag balance ani nga user. So since bank man ni siya ang application kunuhay, so kailangan tag balance. So types of balance will be like decimal or float, and then let's say nasa default value to 0. So ang balance sa user once after siya ma-create or something, kay mag-start ko siya with 0 nga balance. Let's see. So may okay. And then we need to export this. Exports that account equals account. Okay, so nanatay database. Nanatay database ng model. We need to run database.sync para si Sequelize is what i-check niya unsay define yung mga models, and then i-create niya ang appropriate nga tables for that. So mo na siyang gamit sa database.sync. So let's try. So ready na models pero wala pa na-create ang table. Let's take a look back sa ato ang index.html. So ang form mo submit siya to /signup nga route. So let's create that route first. So app since post man ang iyang methods, so let's call it app.post, and then ang route, ang path guys, so sign up. So function request response, and you need to get the name equals request,
anything nga ma-parse sa body parser, like any data nga nasa HTTP request body nga ma-parse sa body parser, butang niya sa request.body. So this is a JavaScript na object. So let's just get the name. Okay, let's log it sa lang para kay bawta unsa siya. So body. Okay, so yeah, Arnett. So, mo na siya ang atong request.body. So, it contains all form data nga gi-submit sa user. So, you'll notice nga ang name nga key, this mo na siya gikan. Mo na siya ang name sa imong input nga elements. So, yeah. So, iba na taasa ko ng name. So, name will be request.body.name. And kailangan na nato siya store sa sa database. So, let's require our count nga model. Require models.count, and then from the Sequelize nga docs, you can create account by account.create, and then you pass it an object of unsay mong ganan i-create nga something. So name equals name, and then so kaning then nga function kay maran na siya after sa kaning account.create nga promise. So response that, so after niya submit sa form kay ganan tayo redirect niya nato siya somewhere. So let's say profile or something. So di pa ni siya real nga sign up or something nga. So next meeting mag-talk about user authentication and like sessions, cookies, and everything related to authentication. So kani kay dami lang ni siya nga sign up. Well, ang point is ma-add siya sa database. So more direct to profile. So let's create our profile na route. So /profile request response, and then let's just render a template na profile.html. So let's create a profile.html na template. So try doc type head meta char set, like kung saan character set sa mga HTML nga document. Title dami ba? So profile dami ba? Let's load our style sheet. Bisag wala siya sulod. And that's SS. And then body kay your profile. Okay, let's check. Okay. Running na server at 40,000, so no need to restart kay run ako siya using node 1. So every time na I change the server, auto restarted na server. So sign up. Let's say user 1. So sign up to user 1, redirected siya sa profile. So but let's check if na-add ba siya sa database. So -d bank db -u bank user bank password. Okay, wrong password. Yeah, so HTTP. So na-create na ang accounts nga table. Let's check if na siya. Okay, na-create lang ato ang user 1 nga person with initial balance nga 0. Kay mo may define sa atong models. So may na siya ang atong profile. So display na nato ang balance sa user. But how? There's no way nga makabotas yung balance if di siya signed in. So delete na lang. Okay. So mo na siya. Say, yun na tayo daming express nga. So for those nga open na both ang point after button today kay database migrations and transactions. So what designers kay button yung daming app para tayo something to work with when talking about migrations and transactions. So database migrations. So our purpose of database migrations, like let's say for example, you create your models which maps to database tables. So you don't have to create manually tables. You just define your model using JavaScript, and then in our case, it's Sequelize of OR and China and creates a database tables. Problem, this a problem, but the common issue with that is at the start sa imong project, dili ka ka-foresee sa imong tanang models na needed in the future. Di ka foresee if mo naman din ang final na fields or na ba kay
So at the beginning mo butang tanang final ng mga models and then database fields and columns for those database tables and everything. So later on, and inevitable, you create and you make changes to your models, like add a field or let's say you remove a field or you modify the field or like, you add a new table or drop in a table. So any change you want possible in the future depende sa mga application. So traditionally without migrations kaya problematic kayo na siya. Kaya let's say for example, so without migrations, okay, so let's say for example we have an account na model which maps to the accounts nga tables sa atong Postgres nga database. Let's say for example, mag-add og field nga ganun store ang account number ani nga person sa bank. So can just define an account number of type. So theoretically pwede ta mag-add og kuan di ba kay since ang ato ang explanation sa ORMs kay siya nimo bahalag handle sa database tables and stuff. So Sequelize that let's say string. So let's say in the future naka-realize ta nga kailangan ta mag-store og account number to the database. And then we run our app again. So let's say atong issue og restart. Restart ang app and then refresh na to siya and then mag-add tag user like user 2. So redirect siya and then but then we can see nga dili gyapon ma-create ang account number nga field, so wala siya diri. Ang reason na kay ang database.sync like asa naman to. So ang button na sa database.sync kay di niya i-check every field, i-check na niya if ang table kay exist na ba. So since na-exist naman table, so dili na niya i-create balik ang table, so dili ma-create ang new fields. So also similarly siya with other nga web servers nga language, let's say PHP or when nagamit kag MySQL or Postgres. So usually nga ba sa people kay which is most likely ang only way if wala kay migrations kay mo i-drop imong database nga i-drop nimo imong database and then i-create nimo balik with the new fields. So check sa nata. So nata user, so para ma-create ang new para ma-add ang new nga field kailangan sa nako i-drop ang table. So drop table accounts. Oops. And then restart na to ang server. And then so na-create na ang account kay na-create man balik ang table. But then ang very obvious nga problem, wala na sa dato users. So nawala atong data, which is mo na pinaka-important nga part sa any web application siguro, like ang imong data of anything na tapos sa application. So di siya worth it nga trade nga ma-add mo ang field and then in effect kay nawala imong tanan imong data. So what can we do with that? So diyan na mo help ang database migrations. So basically kanang database migrations, they just give you a way to modify your kanang database, like add new fields, add new tables and everything without necessarily having to drop or like delete everything. So in Sequelize kay, so in our case since nagamit mo tag Sequelize kay na siya support for migrations. So but then it's in a different nga package. So time install, so we need to install it as Sequelize.cli. So di ba ang Sequelize kay mo na tong ORM for interacting with our databases. So ang Sequelize.cli kay mo siya command line nga tool like nga mo help with Sequelize nga operations. So let's just install it first. So in time install, let's just save. So remembering and let's just save kay ma-add siya sa package.json later on. Okay, so it's installing.
Okay, so after install, hala, wrong directory akong ginstallan. Hahaha. Solid. Module. So CD pala ko sa desktop. Dami pang npm install. So now we wait. Sige, wala install. Ay, so delete pwede. Siya pwede skip install. Okay, so nanatay Sequelize LI installed. So if we check our package.json, siya Sequelize LI and everything. So after installing Sequelize, pwede sa din mo siya install globally if you want. I mean, I think nako globally. So after install Sequelize kay nanakay, I mean, you will get the Sequelize nga command sa imong terminal. So you can see here available nga task nga you can tell Sequelize. And then one of them is to initialize migration. So if you wanna start using migration sa imong Express nga application, you need to run this one. So let's run. So if nakita mo Sequelize init migrations. So what it will do, create siya folder where we can store all our migrations, which is ang migrations nga folder. So empty ra siya. And then also ang Sequelize nga CLI kailangan siya configuration nga file. So you need to tell Sequelize CLI how it can connect to the database. So it can't just reuse our siyang settings na to before. So we need to define a new one. And kailangan siya by default niya nga pangitaon nga config file is inside the config nga directory and then config.json. So config directory and then config.json. So we need to define our kanang configuration for Sequelize CLI. So ani nga case kay define na to yang for development nga environment kay mo niyang settings. So ang URL to our database will be similar lang sa connection niya, and then dialect, which is a way to tell it unsa ni siya nga kind of database. So PG, so Postgres na siya nga database. So we can still define more nga database nga config, like let's say for production nga database kay unsa man ang URL sa atong database, and then unsa iyang dialect, and like additional nga settings nga imong kailangan for production, but then since development lang man ta nga environment for now, kay this is all we need. So we've set up na the config for Sequelize LI. Initialize ato ang migrations. Let's go on. So ito kung button next. Let's create a migration. So we look at the Sequelize nga commands kay if you forget unsa nga command mo kailangan, just check the Sequelize nga stuff. So na siya migration create, so which creates a new migration. So na help something for that. Let's say what akibon sa syntax. So where? So help db migrate. So let's check sa unsa yang syntax. So Sequelize db migrate. I don't have migrations create die. Okay, so dili mo makita unsa nga possible options imong kailangan isan niya, although di na ito kailangan sila tanan except for the dash name. So man siya name sa migration, but di lang sa ta mag-create for now. So migration, let's create our first migration. So running kanang Sequelize migration create will create a new migration nga file nga which will be placed inside sa migrations nga directory. So ang name sa file will be a kanang timestamp kung when nimo siya gi-create nga migration, and also like ang name sa migration, but then since wala man ta na-specify og name, so default ka siya to unnamed migration. So yeah, unsa may contents ani niya. Okay, close na to ang address. Close. So unsa may contents sa migration. So basically mo na to generated nga file. Let's just delete the comments. Okay, never mind. So ang comments na siya example, so yan ang stuff. Okay, so sa migration file, you'll see two kanang functions, up
and down. So unsa may difference? So ang up mo na siya ang diha nimo baton imong changes nga ganahan i-apply like sa up diha nimo i-add ang new table. So basically ang up kay unsay buhaton ani nga migration. So mo add siya yung column, mo add siya new table and any change you want. Ang down should be some function, some code nga mo undo sa imong up nga code. So if let's say sa up, let's say kaning migration kay mo add siya account number nga column. So we'll have some code diri nga mo add og column nga account number. So dapat sa down, dapat yun i-remove nga column because database migrations can be reversible man. So let's say nag-migrate ka nga nag-add ko column. Yeah, later on kailangan ako i-undo. So i-undo na ko ang migration. So mawawa ko to siya nga column. So mo na siya na up for applying your changes and then ang down para i-undo to ang changes ani nga migration. So that's how migrations work. Okay, so kaning query interface kay nadira tanang functions that you can use for performing changes sa imong database. And I don't like the query interface nga name. I usually change it to migration para mas easy read, but then stick na lang ta to default para dili confusing. So since in our case ganahan man ta mag-add account number nga column, kay let's add a column. So I query interface that add column. Not even sure if sakto ni nga function name, but yeah. Okay. Where to find sa docs? So if you visit the Sequelize nga docs, sige, while nag-load siya. So okay, para di ta mag-guess. No, ano ko load? Wait sa guys. Okay, so while nag-load ko sa akong self, do you have any questions about stuff? Wait. Let's see. No, di na load. Okay, let's. Today. Come on, internet. Sige, kaya ba mo ko sa parameters. Sige na. So sa add column, kaya go, don't give up. So ang first parameter will be ang unsa nga table nimo i-add ang column. So let's say in our case account. So this ang kaibaw sa name sa table. Kaya ang mo na siya ang first parameter sa imong define nga call when you're defining your models. So when we define our account nga model, we specified nga accounts ang name sa table. So that's what we put sa first na parameter. Ang second will be ang name sa column nga imong i-add. So account number. Then third parameter will be options for this column which is kaning mga objects like unsay type niya, unsay other properties. So let's say account number kay unsa may define. So atong i-define sa account number kay ang type lang which is string. So let's just do that here. That string and yeah, so muna siya. So account, so natay first niya nag-add tag column to the accounts. Ang name sa column is account number and ang type niya, ang kaning options niya which includes type ng string. So sa down dapat na to i-undo ni siya nga change. So to undo ang add nga column kay remove column. So almost same ang ilang parameters nga list. So first will be ang table kung asa nimo i-remove ang column. Second will be ang name sa column.
And then more na siya, so di na kailangan mag-specify options kay imo mang i-remove. So let's remove the comments. Okay, so more na ito migration. So natay up na function which applies the changes sa migration, and then na siya down which undo sa changes sa migration. So how do we run migrations? Okay, so how do we run migrations? Shucks, what are you going to do? So to run migrations, all you need to do, also if makalimut mo, check lang sa docs, is the db migrate nga command, so which runs pending migrations. So as its description, so let's run that. So Sequelize db migrate. So what this does, kay okay, when you're using migrations there, so what Sequelize does, kay mo create siya additional nga table sa imuhang database. So ana nga table, store niya tanang migrations nga na-run na niya. Kay si Sequelize kay mag-keep track man siya nga unsa na migrations akong na-apply para next time nga mag-run kag db migrate, kay ang mga wala na lang na-apply ang iyang i-run nga migrations. So ano yung case, when you run Sequelize db migrate, kay ang butang Sequelize kay pangitaw na niya ang mga migrations nga wala pa niya na-run before, which is ano yung case, everything. So let's run Sequelize db migrate, and natay error. Unsa man ni siyang error? Ay, joke, na-create na din nato ang account number. So, na-error siya nga, so di ba nag-add natin migration nga, nag-add account number, but then remember earlier nga ato din gi-drop ang database and ang table para mo ang account number, so wa siyang work. So i-undo sa nato siya, although di siya make sense. Okay, na-undo di siya. So after pag-undo, so you notice nga na yung table nga Sequelize meta. So mo na siyang gamiton sa Sequelize for keeping track of na migrations nga na-run na. So let's describe our accounts nga table. So na-remove ang account number nga column. So let's run our migrations again. So Sequelize db :migrate. So run yung mga migrations nga wala pa yan apply, which is kani siya. And if we check our accounts nga table again, so na-create na account number. So let's try adding data sa tong table. Sige, user 1, then user 2, user 3. So accounts. So initial, okay, wala tayong nag-add account number, but then di siya important for now. So nanatay initial nga data sa itong database. Let's say this could be any data, whatever imong web application nga gibuhat. But then let's say for example ang imong accounts nga model kay mag-add tag additional fields later on nga natay new fields nga kailangan. Let's say for example unsa man atong kanan ni unsa pa anything with banks, hindi ko familiar with banks. Branch na lang sa banks. Okay, bank branch, although pwede na kay any setup ani niya, like, so of course nag-agi mo database na class, so maybe nani siya better nga database normalization, like ang branches kay lahi siya nga model or table for example. But then since stupid man nga bank, so bank branch, so ang branch of bank nila kay nalang sa account nga model kung ano nakabutang. So ang bank na branch, ang type niya will be string yapon, and then okay, wala na siya any other options. So let's say nag-add tag bank nga branch sa aton account nga model, we also need to create a migration para ma-create ang actual nga column. So how to create migrations? Sequelize migration create, and then this time mag-specify tag name. So bank branch. Okay. So create siya new migration, mo na location sa file nga yung na-create. So nara na siya sa migration. So you'll see nga na second file nga na-create for migration. And then let's add the bank branch nga column. So query interface.add column. So
accounts, bank, branch, and then options for that. So type, Sequelize, dot, string. So every time mag-define kag migration, you need to specify sad how to undo kana nga migration. So per interface, that remove column, accounts, bank, branch. Okay, so migration nga mo add og bank branch na column and may ang something nga mo undo sa pag-add, which is remove. So let's run our migrations again. So Sequelize, pb migrate. Then you see nga ang iya lang gi-run kay ang bank branch na lang kay na-run naman niya ang katong pag-add sa account number earlier. So let's check. So if ato describes the accounts nga table, so na-add na ang bank branch nga column, and also wala atong previous nga data. So yay, save na ang atong data nga something. So maka-apply na kag changes to your tables like adding columns, or pwede mo modify ang existing nga columns, like for example ang name nga column i-rename nimo to first name and then mag-add kag last name nga column. So atong gi-show lang here kay ang ato lang na demonstrate here is how to add columns, but then ang Sequelize nga migrations is more powerful than that. So nasa capabilities to like remove existing columns, like rename some columns or modify properties of our columns. So this is mag-create of new tables and everything. So basically anything you wanna do with your migration, with your table, with your database, guys, about nimo with migrations. So okay, more sa migrations. So basically more tong migrations nga stuff, but then what I usually do sa akong migrations is ang database that sync instead of run ako siya from like from the models directly. Kay usually ako siya butang in ang migration para ma-undo pud nako ang pag database that sync. So pwede ako ma-drop ta ng tables if ganan ko. So let's add a migration. So supposedly dapat si database that sync unta ako first na migration ever. So ako na i-fake 2017. Okay, din siya advisable. So supposedly when mag-create kag application, dapat mag-think na kana beforehand. So unsang database akong gamiton. So most likely mangailangan mo kay migration. So at the beginning sa project, imo na set up daan. So ani case kay late naman ito na add ang migration. So yeah. So kani set up nimo daan. So dapat initially na-create na kag migration to create all your models, which is mo akong i-fake now 28 042800 something 2 na lang. Haha. Ano siya migration? JS. Yay, na-fake na ako ang migration. Copy na ako ang stuff. Delete na ako ang something. Okay. And then, i-undo sana ako ang previous migrations. So, to undo database migrations, dahil kay pb migrate undo. So, first niyang na-undo. So, one at a time siya mag-undo of migrations. So, first niyang na-undo is ang bank branch. And then next niyang ma-undo is ang unnamed migration, which is ang account number. Wala na tayo na-specify og name. If you try to undo beyond that, kay wala na siya wala na siya yung migrations nga ma-undo. So, let's run. So, since ganahan ko mag-run og database that sync here, kay kailangan ko require sa database. And then, run ako ang models. Although, di na ako gamit ko ng models. So, database. And then, run ko database. Return database. Okay, pwede ako dito mag-return database that sync. So, running database that sync, i-create niya tanang initial tables nga nakaspecify sa imong models. But then, to undo that, kay database that drop. So, drop niya whatever yung i-create earlier. So, okay. So, you see, na-undo ang account number and branch bank na columns. Then, so let's run migrations again.
So since ani nga case kay wala no sa iyang database ang history of migrations kung na-run kay gi-undo man nato tanan, so wala siya na-run pa nga migrations ani nga time. So when we run migrate, i-run niya tanang migrations like ang initial migration, name migration which is account number, and then bank branch. So yeah, balik na sad sila. So if ganahan ko i-undo, so di na siya kailangan diri kay na naman ang database.sync i-transfer naman nato to a database migration which is ang initial ng migration. So yeah, di na kailangan and stuff. Yeah, I think so basically mo na siya about migration. So ang idea lang sa migrations kay applying changes sa mga database na tables or let's say mo whole database itself without na compromising ang existing na data. So wala man remove, wala man lost na data. So questions about migrations or anything na sa config sir, sa config? So sa config okay, yan na. So sa ating nagyapon, so ang gamit ng config.json kasi Sequelize CLI. So run Sequelize sa terminal, kailangan mo siya way kung saan niya pag-connect sa database. So ang default niya nga file pang is config/config.json. So yan ang kitaan sa URL sa database, and then kung saan siyang kind of database, and then wala ng stuff. So na yung way nga, if dito ganyan sa config/config.json, na yung way nga specify mo kung saan ang file ang config button. Stick lang tayo defaults. So if ganyan mo i-change, hindi mo ganyan sa config.json nga name. So nasa doc sa Sequelize CLI na may way na ma-change mo niya. So, any other questions? Yeah. So, next natin something is transactions. Okay, so before tayo mag-transactions, mag-set up na something nga mga kailangan og transactions. So, sa profile nga something, let's add a way nga maka-add ka funds to your balance. So, let's say farm. So yeah, deposit deposit method post, then input, label for value kay deposit amount. Okay, let's call it amount na. Then input text. Let's call it input type number para numbers lang, and then amount ID. Na lang. Transfer na lang og funds to another person. Okay. Transfer amount. And then we need a name sa person nga kinsa yang transferan. Let's say label for recipient. Transfer to put type text, name recipient, ID recipient. Okay. Buttons, so transfer. Okay. So from your profile, let's say sa yung profile, naka initial balance something. So nakaya way to transfer money since bank mo siya. So nakaya way to transfer money to other accounts. So okay. Oh, and you see all of them kay zero ilang balance tanan. So lame. So katagan na nato sila funds. So update accounts. Okay, so ako na siya i-run from wrong SQL or something, but then of course it will build book up. So maybe na you page ay mga application where you can deposit amounts or something, and then mag-run na ka corresponding Sequelize nga functions to update your values. But then since magdali man ta so balance to, let's say 1,000 na lang for all of them. So na sa initial balance of 1,000 sila tanan. So okay, let's set up our transfer nga route. So transfer nga there. So since post iyang method kay after post transfer function request response
And then mukha na to since naman tayo body parser which parses ang sa request na body, kaya mukha na to ang amount ay ang recipient sa na lang para in order. So request.body.recipient and ang amount. Request.body.amount. Sige, log sa na to silang daw recipient. And then sa command to do kaya update balance and then redirect to profile. Okay, let's see. So if mo kailangan kung transfer, so since wala man tayo login nga sa comment authentication, let's just default nga user 1 ta every time. So kailangan mo transfer to user 2 o let's say 100. So transfer, redirect to here. So nakita na to nga gananta mo ang recipient is user 2 and then ang amount nga ganang transfer is 100. But then unsa man gyud transactions? So let's look at sa transactions without dealing with express and stuff. So transactions. Okay. So let's see. Wait lang sa guys. Okay, so transactions. So, let's say ani nga workflow katong transfer of money. So, let's say si user 1, transfer siya money to transfer siya 500 whatever currency to user 2. So, unsa man na steps for that like in SQL stuff. So, first step the logical na step will be let's say 100 i-deduct nimo from user 1 na balance. Okay, ang 100 i-deduct nimo sa balance ni user 1. So, muna first step. Step 2 will be, kapag i-deduct mo ang balance from user 1, i-add mo sa balance ng user 2. So, muna siya, diba? So, nakaiba ka steps. So, first na mo ma-run would be, let's say, i-run na to siya in SQL stuff, but then, di siya matter kung saan yung pag-run. So, to update, accounts, set balance. Set ba na if mag-minus ka? Minus 100? I'm not sure, but sige na lang, let's see. Where ID equals, or like where name equals user 1. So, first step would be i-deduct na to ang 100 sa balance ni user 1. Please, ayaw pag-error. I think wala set. Sa mukha. Never mind. Balance minus 100. So ang 100 gideduct na to sa balance ni user 1. So if we check na to ang accounts balik, 900 na lang si user 1. But then napay second step which is i-add na to 100 to user 2. So update accounts set balance pot balance plus 100 where name equals user 2. So yay, so transfer na. At then yung problem at mga time pag experience o night problem at is night time sa kailangan ng seconds or something na na-deduct na ang balance ni user 1 but then wala pa ang user 2, diba, which is kanya ang display and then hindi na naka-time kaya things can happen like for example ang command, ang SQL day ang command for adding sa balance ni user 2 kay na syntax error. So after deduct, you successfully run ang deduction, but then yung syntax error ang pag-add, then sinay tayo po sa command. So dili ma-add ang balance. Another scenario nito po is let's say for example na-deduct na, then right after deduction, like very short time window, kaya let's say crash ang server or like some weird scenario na happen. But then real life scenarios na happen. So nga mo-prevent sa pag-add to the balance ni user 2. So, nanalay inconsistency ng data kay so, problematic na siya. Imagine in a bank na nag-transfer ko $1 million to this account and then after na-deduct ang $1 million sa akong account, crash ang servers na wala na abot sa other person. So, na-loss na to siya ng money sa data. So, wala na ako, na-send na ako, but wala niyang receive. So, problematic na siya na scenario. So, muna siya ang gamit sa transactions. So, ang transactions kay muna group niya together with multiple na kanang SQL na database ng interactions like the database ng commands. Like for example, in this case, kaya naman tayo duha ka commands.
which is run update na command to do the deduction, and then run update na command to add the balance to the recipient na user. So two different commands, but then with database transactions, i-treat na niya as one. So more all or nothing na way. So if usa ka command na niya mag-fail, ang everything can fail, and then So let's see it in action. Okay, so in raw Postgres, you can do lang yapon transactions even without using like web application, web servers like Sequelize or like Express or whatever imong gigamit. So you can perform transactions with vanilla SQL. So to begin transaction, let's do it again. Gananta nga si user 2 ibalik niya ang 100 to user 1. So kailangan tag 2 steps, update nga deduct to user 2 and deduct from user 2 and then i-add to user 1. But then let's do it with transactions. But so to do transactions kay since murap man siya multiple commands together, start ka with begin nga SQL command. So begin. Okay, so everything I run na to after begin kay part na siya sa transaction. So as one na sila together. So let's see. So first kay update accounts set balance minus equals balance minus 100 where name equals user 2. So gideduct na to ang balance from user 2. But then say mag-open tag another PSQL nga something. Okay, select from accounts. So notice nga ani nga case na-deduct na ang balance from user 2. So supposedly ang balance ni user 2 diri kay 1 lang 1,000. But then sa views outside world, so but then since inside pa man siya sa transaction, dili pa gid sila ma-apply tanan until ma-complete ang transaction. So if we view it from another PSQL nga prompt, kay wala pa gyapon na deduct ang balance. So let's add it. So update accounts set balance equals balance plus 100 where name equals user 1. So na-add na to ang balance to user 1. But then sa views outside world, sa views application, sa views sa everything from other than the transaction, wala pa to ni happen nga operations. So wala pa na deduct, wala pa na add. But then to do good to actually kana complete the transaction, you need to run commit. So once you run commit, all the results sa previous commands nga mong gi-run will be applied na to the actual nga data. So once you run commit, na-commit na. And then makita na din mo nga na-perform na dahil ang both operations right away. So purpose instructions, so katong two separate operations treated to sila as one. So walay point yun nga so more siya simultaneously happen at once even though access inside of the transaction. So sa transaction na perspective, you're inside the transaction kay separate kanang individuals din sila nga commands independent from each other or something. But then sa view sa let's say sa web application or sa another nga PSQL prompt or sa views outside world, everything nga ni-happen inside the transaction will be viewed as one operation lang din. So using one question system transactions. And transactions. I think of better way to explain transactions. You wanna think of better way to explain transactions? Let's see, saan pagbuhat ang transactions sa Express, I mean through Sequelize nga ORM. Okay, so to do transactions from using Sequelize, you just need to call database.transaction. And then, but first we need to require database. So, database equals require database. Database transaction and then okay, so
accepted function, and then kanit p nga variable mo na imong transaction nga object. So all you need to do kay account.update okay, balance was, oh my god, okay ba mo update? Okay, first kay pauna ko ang user. So user 1 accounts account. So first na button is pauna to si user para makibawta sa balance sa user, kuha sa nato si user. So find one where name equals user1. So kanina si user1 siya ang transfer sa balance. Then so once nakuha na naman si user1, so nandun ka user1, kuha na sa mo si user2, which is ang receive sa amount nga imong i-transfer. So find one where name, okay, ang name dahil kay recipient, which is whoever name nga gipass sa user, at then function, so recipient user 2 na lang. So there, so after we obtain both users, we can get their balances na. So okay, let's set the balance sa user1 dot update balance to user1 dot balance minus amount user2 dot update balance user2 dot balance plus amount. Okay, din na siya kailangan. Let's see if this works. Then, so unya na mo redirect if nakuman ang transaction. So response sa direct profile after sa database ng transaction. But ano yung case, wala pa na ito gamit ang transaction. Let's see sa if sakto ito ang queries. Oh no, di ko pa-type sa terminal. Wait. Okay. So let's see if this works. So refresh ganan. So ni default nga kita si user 1 kay wala pa man tay user authentication stuff. So let's say we want to transfer to user 3 200. Transfer. Okay, no error. You need to return a promise to Sequelize transaction. Compound. What? Oh, yeah. We need to return. Okay, so nag-return ito guys. Don't worry. So let's see. Select active accounts. JavaScript. So, kailangan ito siya i-convert ang amount to integer. Stupid. So base 10. So when using parse in sa JavaScript, kaya dapat nimo specify ang radix or ang base sa imuhang numbers, although optional right base 10, but then good practice. Di madabuan eh. Okay, let's try again. Ato na i-update para update accounts set. Okay, so ganun mo lang na 100 something. So if you remember our JavaScript nga something before, or if ever ako ning discuss before sa JavaScript, so di ba we're using, so natay user 2 balance plus amount. Ang bat na itabuan na di siya plus string concatenation ni siya kay si amount kay string. So nagbatag string concatenation. So that's one of the weird stuff sa JavaScript. Dapat careful ka with your
data types, especially when dealing with plus nga operator. Kay ang plus nga operator work lang gid siya as addition if both operands kay numbers like float or integers. If nausa nila nga string, bisa pa mag-add kag string and number kay mahimo gid siyang concatenation. So yeah, stupid. Set balance equals 1000 to okay, so everyone. So sige, back na to sa tanan. Let's try transferring again. So si user 1 mo transfer siya to user 3 og let's say 200. Transfer. Oops. Okay. Niredirect na siya. Paspas siya kayo siya. So, tanaw na to ang log sa atong server ka okay na execute siya some commands and what? Di-parse man ako siya properly. Wait. Para sure guys. When in doubt, parse int everything. Okay, reset. So let's say let's try again. So 3 200. Then, yay, finally. So na siya. Nag-perform tag duha ka update ng operations para buhat sa transfer. But then, ano yung case, kaning second nga update, na siya chance, if na chance nga mo fail ang second nga update, nahitabo na ang first nga update, so inconsistent mo stop. So, to use transactions in Sequelize, kay ako na i-format properly para readable. Okay, so to format Sequelize, let's see the update nga function. So ang first na parameter is unsa nga fields imong i-update, unsa lang new values. Accept siya second parameter which is pwede ka naka-transaction. So ang transaction, accept siya transaction nga object which in this case is ang t nga variable nga gi-return sa database na transaction nga function. So t, so transactions will be t, and then same with user 2 nga update, transaction will be t. So after ani nga case, ani nga time na kay both kanang operations kay under na sila in the same nga transaction, so they will be treated as one nga operation. So let's restart our server para sure. Then let's try transferring again. So transfer to user 3 na sad, say 500. Has been called in this transaction. You can no longer use it. What? Oh yeah. But why? Okay, so guys, nag-think pa kung ano. Oh. Okay, na-mix up na ko both ng transactions. Okay, if only maka-open ko sa docs. Yeah, pinandocs. So in jQuery na siya two kinds of transactions nga akong na-mixed up. So first is ang manage nga transaction nga mo-auto-commit. Ang second will be ang manual nga commit nga transaction which is mo akong ganahan buhaton. Which is kani siya dapat. Okay. Sa pagkualog managed. Wait sa guys, nag-read pa ako docs. Yeah, sakto lang yan. Okay. Unsay problem. So ang problem is atos lang i-run simultaneously. So dapat ang second one run na to after the first ones. So then yeah.
commit. So remember ang commit mo na siya ang apply sa whole transaction as one para ang every changes nila kay ma-add to the database. Let's see if this is the right thing. 500. Why? Maybe there's something wrong. Let's return everything. Okay, promises. Hello. Refresh. User 3. Why can't it be committed? Dili ka ma-commit. Okay, yay, na-commit na dahil. But then, na siya error. Yan na siya necessary. Yay. Okay, let's try again. Last na gini siya, guys. Feel ako umwork na ni siya. Profile. Publish profile. So, check again. So user 1 300 na lang yung balance. So let's try transferring the 300 nga balance to user 2. So user 2 300 nga balance. So yay, wala errors. Let's see if it works. So transfer that to user 2 ang remaining balance ni user 1. So 0 na siya. But then in your case, under na sila on the same transaction. So nganong nasige kog error everywhere? Kay I forgot to add return statements. So that's kay we're using promises man, which wala na ko discuss. Shucks. So anyway, so problem is, so first na to gibuhat is i-update na to ang balance ni user 1. So update balance equals yung current ka balance minus amount nga i-transfer, and then we specified nga kani siya nga update nga operation is under this transaction, which is si T. Okay. So after siya mo run, dapat i-run ang second nga update, which is, so remember nga ang then kaya unya na siya ma-execute if nahuman na ang previous nga operation. So once mahuman na ni si first update, execute si then, which contains the second update. So i-update na to ang user 2 with the new balance nga na-add sa iyang account, and we specified na said nga use this transaction nga object. So after everything, kay i-auto-commit na ni Sequelize ang imong transaction, so we didn't need to explicitly run commit currently. So muna siya. So with transaction, so you seeing verbose kay ang code, like tip ta ka siya verbose, like kanina bitaw ang na-add. So na-add siya, but then it still makes you write more stuff. But then ang benefits with transactions kay worth it to siya nga buhaton ang transactions for the benefits nga i-offer. Let's say consistency sa imong data, or like you can make sure nga if none fails sa imong buhat operations kay di to ma-apply on everything nga happened before and those kinds of stuff. So not try for transactions. After kung natin yung better description. Transactions, relations, okay, so wanna read sa Sequelize docs kay na siya sidebar, so na siya yung migrations. So nandiri all, okay, so there ang docs supposedly nga to i-check earlier. So create table, or like ang atong gamit kanina is add column and then remove column, but then na siya yung other good pang functions like change column, like i-change mo yung properties, or i-rename lang nimo ang some column and everything. And then transactions, you can find it here sa transactions ka page. So yeah, so that's it about transactions and stuff. So transactions. Imagine, basta ang inanyan na pag-print ang transactions.
So, so, naka-multiple, so naka-multiple SQL queries na kailangan i-run, but then those can, let's say, okay, those multiple queries are related to each other, so dapat they should be treated as one unit. So, like for example, ang pag-transfer of balance, so deducting from one account, returning another, so even though independent sila mga operations, like line update to one user, line update to one user, but then overall yung result should be treated as one unit operation, like which is transfer an account to the and transfer ang sum amount to the other user. So if nga imong goal, like, and then you can't risk nga ma-fail ang usa kay you can't risk nga usa lang sa imong multiple queries na execute. So that's a good time to use kind of transactions. So yeah, manage kind of transactions. So yeah, so beneficial use cases like ang case sa dami pa para consistent ang data stuff. Also gamit siya when you're dealing with multiple mga models. Let's say for example, naka-user ng model. So another username and then password sa user and then email for example. And then another model or like save a model, think ng another table na user profile. So there first name, last name, birthday, everything, profile picture and everything. And then sa database na stuff, so sa profile na siya foreign key to the user, diba? Yan ang sila usually. So, yun na. So, nakaibahan na ka-table. Let's say na page yung application ng profile settings. So, change nyo yung password and then change nyo yung first name. So, diba ka models and change yung mga user ng model, change yung data sa profile ng model. But then, let's say pag-save nyo kayo, valid yung let's say sa'yo yung password. So, dapat i-validate o tayo yung submit na error page back or something. Error na invalid back or something. Yan ang case, gaganan lang update ang profile unless sakto yung password. So that's a good time to use transactions kay fail mo pag-update sa password for example kay i-ignore ito sa mga database ang atong changes na natin sa profile. So wala din natin ito. So just put kay all just in fact some transactions kay all or nothing din siya so let's say naka-multiple commands, if may usan yung nila siya ng fail, ando na dahil ito tanang every command may happen. So it's as if what did happen in the previous commands. So nakainan ang mga safeguards in mga commands and queries. So yeah, I think that's it for discussion for migrations and transactions today. Any questions that I can ask that? Any questions? Now, guys, next Tuesday. I think we're going to be interesting. Okay. So Tuesday, guys, is certification. So how to handle log in the user, how to keep track of user sessions, and yeah, maybe if at the time, although recently, maybe we can offer some like more social notifications, like and then stuff. But then speaking, so any questions? Thank you for coming.